পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা আর কাঁচা লঙ্কা বাটা মাংসে দিয়ে দিচ্ছি। মিক্সচারে বাটা এখন মাখিয়ে নিচ্ছি। আমার ছোট হয়ে গেছে না? এখন আলুটা ভাজবো। গ্যাসটা ধরিয়ে দিচ্ছি, কড়াইটা বসাচ্ছি, কড়াইতে তেল দিয়ে দিলাম। একটু নুন দিয়ে দিচ্ছি তেলে, সরষের তেলে, আর একটু হলুদ দিয়ে দিচ্ছি। মাংসের আলুটা ভেজে নিচ্ছি। আলুটা ভালো মতো নামিয়ে নিচ্ছি। ভাজা হয়ে গেছে, নামিয়ে নিচ্ছি। ক্যাপসিকামটা ভাজবো। হালকা ভাজবো, একটু বেশি ভাজবো না। ক্যাপসিকাম ভাজা হয়ে গেছে, হালকা ভেজে নিচ্ছি। আর একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি, এলাচ, দারচিনি,
জিরা দিয়েছি, গোটা জিরা, পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি, পেঁয়াজ আর রসুন, চিকেন দিয়ে দিচ্ছি, পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে। এলাচ দারচিনি বেটে নিচ্ছি। হয়ে গেল বাটা। মাংস কষানো হয়ে গেছে, এখন নেড়ে ঠেড়ে আলু জল দিয়ে দিচ্ছি। গরম জল দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি, এখন সিদ্ধ হবে। পনেরো 20 মিনিট মাংস কষায় জল দিয়ে দিচ্ছিলাম, এখন দেখি হয়েছে মিনিট লাগছি। গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি, লাড়া দিয়ে দিই।
একটু হবে ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। কষানো হয়ে গেছে, এখন এমনি করতে পারবো। সিদ্ধ হয়ে গেছে আপনার চিকেন কষা তৈরি। কেমন লাগলো আপনারা জানাবেন। শেষ করলাম আমার ভিডিও।